Buenas a todos, soy William y en esta ocasión vamos a hablar de CORI International, CORI. Para ponernos en situación, es una empresa de biotecnología y sobre todo vamos a señalar el movimiento que tuvo el viernes. Fue un gap, un hueco, como se diría en español, y pasó de 8.27, como pone aquí, hasta 8.54 aproximadamente, simplemente del cierre del jueves a la apertura del viernes. Y luego el viernes no bajó, sino que continuó subiendo y cerró en 12.70 y llegó hasta 12.80. Habría estado bien si la cotización, digamos, la vela hubiera sido bajista y hubiera acabado entre 11.73 y 11.07, porque es lo que normalmente suele recuperar un stock con semejante movimiento, entre el 23 y el 38%. Pero no ha sido así. Tenemos dos líneas. Tenemos una línea de resistencia a 13.64, tenemos otra aquí a 16.29, que es el más alto de la historia de la compañía. Y luego tenemos una línea de soporte a 12.30, que si rompe esa línea, me lo tomaré como señales bajistas. No solo esto, sino que podemos ver, por ejemplo, convergencias en el gráfico semanal en los indicadores. Por ejemplo, aquí la línea azul del MAC se paró, el histograma también. Tenemos el estocástico ya bajando de la zona de sobrecompra, el vortex por encima, y el Loss Sum Oscillator lo tenemos en verde y comenzó a bajar. Aquí, por ejemplo, vemos el cruce de las líneas en el MAC. El estocástico está en la línea justa de sobrecompra y se desplomó. El vortex, la línea azul, seguía por encima de la roja y ya estábamos en el último indicador en el nivel rojo. Por ejemplo, aquí estábamos exactamente en lo mismo. Aquí la diferencia es que el histograma estaba cambiando de abajo hacia arriba en el MAC. La línea azul se mantenía muy nivelada con la línea roja, pero a niveles altos. En el estocástico estaba sobrecomprado. El vortex, la línea azul, seguía por encima de la roja y el Loss Sum Oscillator indicaba señales verdes y sin embargo empezó a bajar. Si nos damos cuenta, en las tres situaciones que acabo de mencionar, la compañía bajó, o bien bajó como ocurrió en la primera, o comenzó una tendencia bajista. Hoy en día, ahora mismo, tenemos el vortex por encima de la línea roja, en la línea azul. Tenemos el Loss Sum Oscillator en verde, entrando casi ya por la zona de arriba. El estocástico está en zona de sobrecompra y la línea azul está por encima de la roja en el MAC y el histograma arriba también. Siendo la cuarta ocasión que se ve estas características, sabiendo que las tres anteriores ocurrió lo mismo, podemos pensar que en esta cuarta bajará, es decir, recuperará. No solo esto, sino que también el jueves, el 11 de octubre, hubo un 8K. Y no solo eso, sino que la compañía está trabajando en 3 medicamentos. Bueno, uno parece que lo dejaron en 2015, otro están trabajando en ello. Y aquí tenemos otra medicina, otro medicamento en el que están trabajando, pero para el primer cuarto de 2019, lo cual está bastante bien, lo que significa que la compañía pues está desarrollando productos, ¿no? Pero luego hay una mala noticia, y es que se sospecha de que la compañía, digamos, ha violado las leyes financieras, digamos, las leyes de seguridad financiera, mejor dicho, ya que básicamente a la gente que poseía un mínimo una acción de la empresa le iban a dar un beneficio, y eso es ilegal. Por lo tanto, se está, sobre todo, la investigación sobre esta compañía, Corium, la está llevando a cabo una compañía que se llama Monteverde y Associates PC, y aquí exactamente lo pone: bajo los términos de la transacción propuesta, las personas que poseían acciones de Corium, que solamente eran anticipadas para recibir $12,50 en efectivo por cada acción que tuviera de Corium en su ¿cómo decirlo?, en su posesión, por decirlo de alguna manera.
lo cual es bastante dinero. Y luego que el acuerdo también provee un 0,50 pagable por acción a Contingent Value Right. Por lo tanto, es como decir que la subida que ha tenido una empresa el viernes pasado no ha sido del todo justa, por decirlo de alguna manera, y por eso está bajo investigación. Yo tomaré medidas bajistas para el lunes, porque espero que la compañía baje, pero lo que ocurre normalmente cuando una empresa sube tanto es que al día siguiente, sorprendentemente, suba también, pero sobre todo iré a cortos, iré a vender la empresa, porque una noticia que dice que la empresa está bajo investigación porque ha violado leyes financieras, de seguridad financiera, no es para nada bueno. Con esto finalizo y daré paso pues al análisis técnico en inglés. Well, hello everybody, I'm William, and this is the first time that I'm going to do an English version of my videos. I know it could be a little bit weird, and I have to tell that the English version of the video could be a little bit shorter than the Spanish version because my English level is not the best one. Anyway, I'm going to talk about CORI International Inc. It's CORI. First of all, and the point that I want to point out is the gap that it did on Friday. On Thursday it finished around 8:30s. On Friday it started at 12:52, and after it didn't fall down. It kept going up and it finished at 12:70. We have Fibonacci retracement over here, and I think it was going to fall down, something that it didn't, but in my point of view it has to fall, or it should fall down around these levels between 11.73 and 11.07. That's not all. We have 3 blue lines. This blue line is the support one at 12:30. We have 2 lines of resistance. We have 13.65, it's the closest one, and we have the 16.29 is the highest point that the stock has ever reached. And that's not all. We have red lines and indicators, and I'm going to set the weekly chart to see this better. We have 4 indicators: MAC, stock, vortex, and oscillator, and I want to show you the convergence of the indicators. We have, for example, the MAC. I'm going to start with this one. We have over here the blue line upon the red one, the histogram upon the 0 level. In this second event we have the same thing. The red line and the blue line are around the same level, almost at the same level, but the blue line still upon the red one. And in this third event, the third event that occurred on Friday, we can see the histogram above the 0 level, and the blue line is increasing and is upon the red one. We have a stock. We can see in this event both lines are upon the overbought line. Here the same thing, and the third event the same thing, and both lines are increasing too. Now vortex, we have in this first event the blue line is upon the red one. Here in this second case the blue line is upon the red one, and the third one we have the blue line upon the red, but it seems no, it's the both lines are decreasing, and that makes me hesitate a little bit. Well, that's the first different point that we perceive on all these indicators. On the last one, some months later, we can see the green histogram when the first event occurred. In the second event, I don't know if it's green or not. Let me
check it. It seems red. That's another difference point. And now in the third event, I don't know if it has color or not. It's green. Well, on all these convergences, we just see two different points, and that's not all. We can see the trends. For example, before all happens, we have a bullish trend, a rapid recovery. I'm talking about downtrend. After it, a little bit uptrend, another recovery, and after it, the large downtrend, the master downtrend. In the second event, it occurred the same thing. We have the bullish trend, the rapid recovery, bearish, bullish, and the large and long-term recovery and downtrend. We are here. We have the convergences, and what I think it's going to do is it is going to recover rapidly. I'm talking downtrend. After it, it's going to start to the other side, and after it, the masterpiece, the big downtrend, medium long term, right? That's not all. I'm going to talk about news too. For example, the biotechnology company is working on 3 different drugs, right over here. It has a 8K current report in the 11th of October. And the most important thing that we have to know about this company is this. Under the terms of the proposed transaction, CORI shareholders are only anticipated to receive $12.50 in cash for each share of CORI common stock they own. The agreement also provides for a contingent value right of 0.50 per share, payable upon certain conditions. This investigation is under Monteverde and Associates PC company. We have, for example, here the investigation focuses on whether CORI and its board of directors violated the federal securities laws. So I think all of us can perceive that all of these news are not good for the company, right? And I think that the most part of the people, that's my point of view, it's something subjective. Some part of people are going to lose faith in the company, right? Because it seems this green movement, right? This movement from 8 to 12 is not fair. So I think it has to fall. That's whatever other thing, and I'm going to look for short sell this company, and I think that would be all. I'm talking about the technical analysis of the video, the English version, and I see you in the trading video. The trading video is going to be in Spanish Monday. I'm talking about the video Monday. If you want a trading video in English, you have to wait until Tuesday, okay? One video is going to be in Spanish and the other one is going to be in English, right? So I hope you enjoyed the video and see you in the next one.